Good morning students. So in the last video we have learned about the branching statements. So that is if else and if else. Okay. So these three are the branching statements in Python programming. So in the chapter 5 we have learned about the introduction to Python, how we can create Python program. So Python program can be created in two modes, interactive mode and script mode. So we have learned about the print function, input function, then what are all the tokens in Python and what are all the operators, data types. So this all we have seen in the chapter 5. So in chapter 6 we are going to see about the control structures. So in the control structures we are in this chapter fully will be running the branching statements, looping statements and jump statements. So first in the last video we have seen the if class and if else class. So in this we will be seeing about the if else class. Okay. So if and else. So if and else. So in the last year 11th standard you have learned the C++ programming. So in this also you have learned all this concept. So in the main thing is in Python code how you will be writing, what is the syntax in Python code. Other than that the concept is the same. Okay. What does the if does in the C++ program only, it is also going to do in the Python programming. But the same how the syntax get varied in Python programming only you are going to learn. So in C++ you will be having the else if and we will be saying if, and then we will be having the set of code for it, and then we will be giving else, again if, again condition, again the set of statements, again the else part and its set of statements. So this will be you will be having this type of structure in C++. So instead of this else and if, we are combining this and we are giving the new word else if in Python. Okay. So it is the abbreviation of else if. Okay. So just else if enna pandrom elif nu specify pandrom Python language la. அது ஒன்று தான், வேறு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும், ELIFனு கொடுக்கணும், அதில் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது. ரைட். ஸோ நவ் லெட் அஸ் see the syntax for this. So if condition, so we will be having the colon symbol and then the statement block 1 and else if, that is ELIF, again its condition and its colon, statement block 2, then else, then its statement block n. So this is the syntax for if else in Python programming. So if condition colon, then its corresponding statement block, then else if condition colon statement block 2 and then comes the else part, its particular statement block. Okay, this is the syntax. So if this condition is true, then the particular statement block will be executed. So the condition true அப்படினா என்ன ஆகும், இதுக்கு கீழே கொடுத்திருக்க statement block 1 will be executed. So if the condition is false, it gets to the second else if part. Here the second condition is checked. இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2ல் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கலாம், 2 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கலாம், இல்லை எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்படி இல்லாமல் இது ஃபால்ஸ்னால் என்ன ஆகும், நேராக எல்ஸ் பாட்டுக்கு போயிடும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் நேராக கண்ட்ரோல் எங்கே போகும், இந்த கண்ட்ரோல் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும். கன்சிடர்ட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ். ஓகே. ஸோ சிமிலர்லி இஃப் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ, திஸ் செட் ஆஃப் பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அண்ட் தென் the control will be transferred to the statement x. After the else part also the control will be transferred to this. Okay. So if first the condition check பண்ணும், true na இந்த set of block statement execute ஆயிட்டு நேரா அந்த loop structure முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அங்கே access போயிடும். அப்படி இல்லாமல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா else ifல என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும். அந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், நேராக கண்ட்ரோல் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் போயிடும். இந்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் பார்ட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் கொடுத்துருக்கோமோ தட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அண்ட் த கண்ட்ரோல் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆஃப்டர் த
to the statement after the if else block, if else block. Okay, yeah. So this is given as a flow chart in your book. Okay, now let us see that. You have learnt all this in 11th standard. You must be clear with the if else concept. Just one thing is, instead of else if, you are giving ELIF. So here if condition, if this is true, the statement block 1 will be executed and the control transfers, and if this condition is false, the next condition, else if condition is checked, and if this is true, the statement block 2 will be executed, and if this gets false, we will be having the else part block, statement block n, and after this the last statement x will be here. Okay, so first if condition true means its particular statement block 1 and the control transfer to the statement x, and if this gets condition false, it goes to the next condition, and if it is true, statement block 2 and the control is passed here, and if this condition gets false, it goes to the statement block n and it comes to the last statement. Okay, this is the flow chart for the if else class. Okay, so நீங்க இது படி சொல்லி புரிஞ்சிருந்தாலும் ஓகே தான், இந்த பார்ட் படி புரிஞ்சிருந்தாலும் ஓகே தான். This is you have all learnt in the 11th standard also, so be clear about that. Now we will see a program with if else. So let me find the greatest of 3 numbers. So I am going to get 3 numbers. So B is equal to int input enter second number, and C is equal to int input enter third number, so if A greater than B and A greater than C colon, so print A is greater, so else if, that is ELIF, B greater than A and B greater than C, then print B is greater, else print C is greater. Okay, so this is a Python code for finding the greatest of 3 numbers. So first, what will be the output for it? So first input enter a first number. So it will ask enter first number. So it will give a number as 50, and it will ask to enter the second number. So enter second number, it is have as 30, and it will ask enter third number, let us have it as 70 or 80. Okay, so first the statement is in the run mode we are going to get 3 numbers. So A is equal to int, as I am going to get a number I have given here int. So input enter first number, so enter first number, it will ask, you will give one value, so I have given as 50, and the second statement int input second number, so it will ask you to type the second number, I have given as 30, and the third number is 80. So now it is going to check the condition. So if here in C++ we will be giving A greater than B, and this symbol we will be using, okay, in C++, but we in Python
As it is similar to the English language, we will be giving the word A and D. Okay. So A greater than B and A greater than C, and then comes the colon. Okay. So if both are greater than this, then it will print A is greater. And the second one, else if not so, it goes to the second condition, B greater than A and B greater than C, colon, print B is greater, else print C is greater. So now let us check with our data. So first 50. So now A has the value 50, B has the value 30 and C has the value 80. A la enna value irukku 50, B la 30, C la 80. So first A greater than B, condition true A greater than B, condition true, and A greater than C, A greater than C illa, condition false. ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூ ஆயிருந்தா தான் என்னவாகும், A வந்து கிரேட்டர்னு பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ இது வந்து இங்கே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. This condition is false. Okay. So next it will move on to the next. So B, what is the value of B? 30. 30 is greater than A? No. Here the condition gets false. And 30 greater than C? No. Here also the condition gets false. So that here also the entire total condition gets false. So next it will move on to the else part. So else part ரெண்டுமே இல்லைன்னா obviously என்னது, C is greater. Okay. So 50 and 30 இல்லைன்னா the third one must be the greater than the above two. So what will be our output? C is greater. Okay. So this is the output of this program. So first it will check the condition. If true means this part will be executed, false means the second condition. Here the else if part also gets false, so it move on to the else part. Okay. So this is the if else class. It is similar to the nested if structure in C++ program. Okay. Are you clear? So now we have seen this with numbers. So how we can use this class in characters or words. So for that there are two words, in and not in. So numbers use பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிடுவோம், if else யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதே இது characters செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா in and not in அப்படின்னு ரெண்டு கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா. ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பாருங்க. ch is equal to input, enter a character. Okay. Enter a character. So if this ch in is a keyword, if is a keyword. Okay. I am giving in bracket A, E, I, O, U. What are all this? What is A, E, I, O, U? So these are all bubbles. Okay. So if I am going to get a character in the run mode, I am going to check if ch in. Okay. So for having characters, we are going to check whether the word is present inside the sentence, or whether the character is present inside a word. You will be using the word in and not in. Okay. So here I am using the word in. So if it is present here, so it may also be capital letters. So I am giving the capital letters also. A, E, I, O and U. Okay. If with this here, then what is our statement? Print it is a bubble. Okay. So if ch, what will be the output for this? So input, enter a character. It will ask us enter a character. If I am giving a character as A, then it will search. If now ch has the value A, if A is inside this, yes, it is here. So if ch in this, then it is a bubble. So therefore it will print as it is a bubble. The same thing if I am giving other than a character than this. If I am suppose I am giving here B, then what will be my output? பீன் கொடுத்தா என்னோட அவுட்புட் என்ன இருக்கும், நான் இங்கே எல்ஸ் பார்ட்டே கொடுக்கல இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் எ சிம்பிள் இஃப் கிளாஸ். ஸோ இஃப் ஐ ஹவ் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் எனி எல்ஸ் கிளாஸ், தென் வாட் வில் பி த அவுட்புட் ஃபார் திஸ். சப்போஸ் ஐ எம் கிவிங் த கேரக்டர் as B, then my cursor will be in the prompt mode.
இல்லையா? நேராக அந்த ப்ராம்ப்ட் இருக்குல்ல, பைத்தான் ப்ராம்ப்ட், அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும், இங்கே வந்து என் கர்சர் நின்றும். ஏன்னா நான் எல்ஸ் பார்ட்டில் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை. இட் இஸ் அ சிம்பிள் இஃப் கிளாஸ். ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி இஃப் சப்போஸ் ஐ எம் யூஸிங் ஹியர் நாட் இன், சிஹெச்ங்கிற மாதிரி இன்னுங்கிற மாதிரி நாட் இன்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? இஃப் சிஹெச் நாட் இன், ஓகே, ஏஐஓ, தென் இட் இஸ் அ ஏஐஓயு இல்லைன்னா அது என்னது, இட் இஸ் அ கான்சனன்ட். Okay, so here also in the output, what will be the output? It will ask me to enter a character. Suppose I am giving B, it will check whether the CH is within this. AEIO illa irukka illa, appo ipo if வந்து not in, appo idhula illana அந்த condition true ஆயிருது இல்லையா, அப்போ it is a consonant. Okay, so we have seen two in and not in keyword. So in and not in we are specifying in, we are using it for characters concept. Okay, we can check whether the character is inside the particular word or a particular sentence, or similarly like this we can use. So for this purpose we are using in and not in. So I think you must be clear with the in and not in functions, and if simple if class, if else class, and then the if else if else class. Okay students, thank you students. With this I will be giving you an assignment to write two programs. Okay, so you write a program for finding the average for 3 subjects and find the grade. So you write a program for getting 3 subject marks in the run mode, and you should find the total and you should find the average, and as per the average you print the grade. Okay, so for this you write a program, you try your best. Okay, thank you students.